I would definitely say कि Kapil Dev is a mad cricketer. Definitely. है ना? Yeah, कारण definitely. to believe in something when nobody believes in it. If you go to see after Sourav Ganguly, the attitude of the Indian team Yeah. has been aggressive only. See, MS धोनीच्या बाबतीत आहे ना, माझं ओपिनियन is काय बोलू, it can be controversial, but I feel MS Dhoni जितका white ball, he was a good captain. Right. He was an equally bad captain in Test cricket. Okay. Red ball. MSD. Thala for a reason or Thala for no reason. Whatever. Ravichandran Ashwin, Yeah. Ravindra Jadeja, they were almost picking 70 and 80 wickets in a season, in a year. Oh. That's a huge number. I mean, there came a point when South Africa almost lodged a complaint. Virat Kohli, I don't know. I've heard a mix of opinions. Ki he's the greatest player, but not the greatest captain. Rohit Sharma, I feel, is the perfect combination Yeah. of a smart captain and an aggressive captain. And luck. If he does well in Test cricket outside India, that will make him a complete captain. I think, they say that Ricky Ponting got a great team. He has the cups to show. True. Ricky Ponting. So, yeah, he's a great captain. And I think MS Dhoni failed to do that as a captain. Hello. Welcome to AMC, a mad cricketer, with Akash, a mad cricketer, and Apoorva, just a mad person here. Let's go. सो आजचा आपला टॉपिक आहे कॅप्टन्स, द मोस्ट सक्सेसफुल कॅप्टन्स रादर ॲक्च्युली. आणि त्याच्यात असं आहे की वी आर गोइंग टू डू सम इंडियन कॅप्टन्स हू हॅव हिस्टॉरिकली मेड अ डिफरन्स टू आर टीम अँड सम अदर कॅप्टन्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल. लेट्स गो. Let's go. सो मला डिस्कशन स्टार्ट करायचं आहे विथ 1983 वाले कपिल देव. Yes. कारण त्याच्या आधी आय डोंट थिंक लोकांना क्रिकेटचं एवढं काही कौतुक नाही. होतं. I think तोपर्यंत hockey was more popular राईट. amongst the Indian but I think after 1983 cricket started taking over thanks to Kapil Dev, the 1983 World Cup. Kapil Dev Kapil Dev was an all-rounder, na? If I'm not wrong. the greatest all-rounder, I mean one of the best all-rounders in the world at that time, and of course India's one of the greatest all-rounders India has ever seen. Yeah. The greatest rather. 400 plus wickets, 175 in a crunch situation in the World Cup. I think that 175 is the reason why India went on to win the World Cup. World Cup, okay. Yeah. तिकडनं टोन सेट झाला कम्प्लिटली. ऑल्सो आय थिंक म्हणजे नॉट दॅट वी डिसाइडेड दिस, पण आय वुड डेफिनेटली से की कपिल देव इज अ मॅड क्रिकेटर. डेफिनेटली. है ना? Yeah, कारण टू बिलीव्ह इन समथिंग व्हेन नोबडी बिलीव्स इन इट. Yeah, I mean to see, we won multiple World Cups after 1983. Right. But winning 1983 World Cup when the whole world was, not even Indians were expecting you to win the World Cup, and then to instill that belief into the team. Correct. की बॉस आपण इकडे पार्टिसिपेट करायला नाही आलेलो आहे, वी आर हिअर टू विन द वर्ल्ड कप. लाईक कपिल देव वॉज ऑलवेज ऑफ दॅट माइंडसेट की वी आर हिअर टू विन, वी आर नॉट हिअर टू पार्टिसिपेट. Right. No matter how weak our team looks in front of the other teams, we are here to win. I think you to have that conviction at that point of time. किती त्यांना क्वेश्चन केलं असेल की का वाटतंय, कशाला एवढं, but he still led from the front and he made it possible for this next generation to see bigger dreams. And the great thing about 1983 World Cup is they didn't stop after 1983. If you go to see after 1983, I think they won the Benson and Hedge World Series cricket tournament. That was the colored dress white ball मध्ये जी वन डे टुर्नामेंट झाली होती. Okay. We went on to win that also. That was almost like a World Cup only. Like all the teams were participating, and it was called the World Series. Okay. We went on to win that also. So yeah, they continued that performance under Kapil Dev. So to belief जो आहे, it was not he proved that this is not a fluke. Right. We are a great team. आणि आफ्टर 1983 आपण भरपूर वर्ष इन्सेन परफॉर्मन्स केलाय. इफ यू लुक बॅक, कॉन्फिडन्स आला ना. सो
Kapil Dev definitely one of the greatest captains India has ever had. Right. Next captain, your favorite captain, if I'm not wrong. All time. Sourav Ganguly. Yes. Sourav Ganguly, why he's the greatest captain India ever had is He's the GOAT. Yeah, greatest of all time, hands down. Because number one, under Sourav Ganguly, we were not just a good one-day team. We were a good test team outside India, Okay. not just in India. ठीक आहे. देन ते तर सगळ्यांना माहितीच आहे की ही इन्स्टिल्ड दॅट बिलीफ की ऑस्ट्रेलिया वगैरे आता विल नॉट लेट देम डॉमिनेट us anymore. Correct. Mentally, especially. That is from where all that started. Ki Australia Ah. will not dominate us anymore. Okay. And then what he did was ki त्यांनी जो टॅलेंट शोधून काढला ना, राईट, द यंगस्टर्स जे शोधून काढले ना, दे हेल्प्ड अस विन द 2011 वर्ल्ड कप. किती आलं लक्षात तुला? विजन आहे. या सो त्यांनी ते टॅलेंट केव्हा शोधलं होतं? आय थिंक 2001 मध्ये. राईट, लेट 90s आणि अर्ली 2001 मध्ये आय थिंक वी वन द चॅम्पियन्स ट्रॉफी. दॅट टाइम युवराज सिंग, सहवाग हे सगळे आले होते टीम मध्ये. अँड हरभजन ऑल्सो इन दॅट सिरीज, टेस्ट सिरीज अगेन्स्ट ऑस्ट्रेलिया. सो हे आले 2001 मध्ये. ओके, ग्रेट टीम. 2003 ओके, वी डिड वेल. राईट, वी वेंट टू द फायनल्स, वी डिड वेल. ग्रेट टीम. देन 2007 या ठीक आहे, थोडी गडबड झाली, दॅट इज फाईन. बट दॅट टीम, द सेम प्लेयर्स who turned out to be legends. Right, Yuvraj, Sehwag, Zaheer Khan, Irfan Pathan. Right. So they helped us win the 2011 World Cup. किती वर्षांचं त्यांच्यावरती मेहनत आहे ना फॉर अस टू रीच दॅट पॉइंट. आणि त्याचं जे हे होतं ना, लाईक सो वेन ही गॉट दीज यंगस्टर्स इन टू द टीम, ही डिड नॉट से की बॉस तुम्हाला ही एकच सिरीज आहे. त्यांच्यावर तलवार नाही ठेवली त्यांनी. करेक्ट. नॉट एव्हरीथिंग इज डू ऑर डाय. या त्यांना काय बोलला तो की यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग द नेक्स्ट 35-40 मॅचेस. ओके, यू फेल और यू डोंट और यू डू वेल. ओके, यू आर गोइंग टू प्ले दीज 30-35 मॅचेस फॉर इंडिया. ओके, सो त्यांनी तो जो फ्रीडम दिला ना टू फाइंड अ रिदम. या सो दोज प्लेयर्स डिड नॉट टेक दॅट मच टाइम बिकॉज त्यांना तो बॉस नाउ वी आर फ्री. We are free to express ourselves on the field, and sometimes that helps a lot. Absolutely. कधी कधी काय होतं, तुम्ही एखाद्या प्लेअरला ना ते कॉन्स्टंट त्याच्या डोक्यावर टांगती तलवार असली ना, तो ही इज ऑलवेज अंडर कॉन्स्टंट प्रेशर अँड नॉट नेसेसरीली, इवन दो इफ द प्लेयर इज मेंटली टफ, नॉट नेसेसरीली इज गोइंग टू परफॉर्म एव्हरी टाइम लाइक दैट. So what Sourav Ganguly did there was he set the foundation, not just when he was the captain, but for the future captain as well. Correct. So काइंड ऑफ लाईक तू ऑर्गनायझेशन मध्ये जेव्हा तू ऑर्गनायझेशन लीड करतोस, तू एक कल्चर सेट करतोस. आणि दॅट लाईक द टाटा कल्चर फॉर एक्झाम्पल, ते एकदा सेट झालंय तर पिढ्यानपिढ्या दे आर जस्ट थ्रायव्हिंग विथ. सिमिलर टू दॅट. Same. Like if you go to see after Sourav Ganguly, the attitude of the Indian team has been aggressive only. Absolutely. We go to conquer. We don't just go की हा खेळून येऊया, बघू काय होईल, असं नाही जात आता. Even when India is not performing well in a tournament, right, they are semi-finalists. ते जातातच. आय नो. आपले पण डोळे झाकून ऍज द फॅन्स आपले पण एक्सपेक्टेशन्स आता तसेच सेट झाले की हा तेवढं तर तुम्ही जाणारच. स्टँडर्ड्स खूप हाय सेट झाले. सो दॅट्स व्हॉट Sourav Ganguly did for. Also, for anyone who's a book lover, we recommend the autobiography A Century is Not Enough. Please वाचा. It's definitely a book that it'll help you get a grip on your life, whatever you're doing. So after Sourav Ganguly, the captain we have to discuss is MSD. Thala for a reason or Thala for no reason, whatever. See, MS धोनीच्या बाबतीत आहे ना, माझं ओपिनियन इज काय बोलू, इट कॅन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आय फील MS धोनी जितका व्हाईट बॉल, ही वॉज अ गुड कॅप्टन. राईट. ही वॉज एन इक्वली बॅड कॅप्टन इन टेस्ट क्रिकेट. ओके. रेड बॉल. या बिकॉज सी व्हाईट बॉल ही चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकलो, मग वी वन द वर्ल्ड कप, नो डाऊट, ग्रेट कॅप्टन. ही डिलिव्हर्ड रिझल्ट्स विथ द व्हाईट बॉल.
But red ball outside India, if you go to see his record, is horrible. Okay. Very horrible. Huh. And the reason for that is ki, when you're playing outside India, na, Yeah. you need to be an assertive, aggressive captain. Right. But That's the conditions are different. Yeah, and that's why Sourav Ganguly and Virat Kohli did well outside India. If you go to see their style of captains. त्यांची intensity किती आहे. Exactly. And which Dhoni could not. His style of captaincy outside India did not deliver the result. Was it too laid back? तो जो tag आहे Captain Cool You चा. can say it was, yeah, you can say that. But one major reason why India did not well outside India in the Sena countries is his lack of trust in fast bowlers. Oh. Yeah. So if you go to see under Virat Kohli's captaincy and under Sourav Ganguly's captaincy, the fast bowlers were doing tremendously well. And me being a fast bowler, मी सांगू शकतो की if a captain तुझ्यात जेव्हा भरोसा दाखवतो ना कॅप्टन, रिगार्डलेस इफ यू बोल्ड वेल और इफ यू बोल्ड बॅड, जेव्हा कॅप्टन भरोसा दाखवतो ना, यू ऑलवेज फील की अरे मला टीमसाठी काहीतरी करायचं आहे, बिकॉज कॅप्टन इज शोइंग हिज ट्रस्ट इन मी. राईट. तुला वाटतच ना मी परफॉर्म करतो. एक्झॅक्टली. व्हॉट धोनी वॉज डुईंग वॉज ते तो त्यांच्याकडनं कॉन्फिडन्सच काढून घेत होता. फास्ट बॉलर थ्राइव्स ऑन कॉन्फिडन्स. ओके. हा. सो त्याला दिसलं कॅप्टनच्या नजरेत की बाबा कॅप्टनच्या नजरेत मी आहे, मला तो देणार आहे पुढे बॉलिंग, मला तो सेकंड स्पेल देणार आहे, थर्ड स्पेल देणार आहे, मी चांगली टाकली नाही. दॅट इज व्हॉट वॉज लॅकिंग विथ MS धोनी. सो बिकॉज ऑफ हिज लॅक, सो इव्हन इफ यू गो टू सी इन इंडियामध्ये आपण सिरीज जिंकलो असेल तरी वी वन देम ऑन व्हेरी बॅड विकेट्स. You never know. Dhoni he must have made those wickets to nullify that failure outside India. Correct. You never know. Because Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, they were almost picking 70 and 80 wickets in a season, in a year. Oh, that's a huge number. I mean, there came a point when South Africa almost lodged a complaint to ICC ki baba, these are unplayable wickets. See, making use of home conditions, ही वेगळी गोष्ट आहे. But then making it exploiting and making it unplayable is a different thing. Like आपल्याला पण when we go outside, we go to Australia, we go to England, they make sure they make seaming wickets only. They don't make it easy for us. But the difference is when you're playing outside India now, if you go to see most of the matches, the playing conditions get better as the test match progresses. Correct, over time. आलं लक्षात. इंडियामध्ये काय होतंय, इट गेट्स वर्स अँड वर्स. समोरच्या टीमला चान्सच नाहीये काही सर्व्हाइव्ह करायचं. साऊथ आफ्रिका सारखी टीम येऊन 70 ऑल आउट 90 ऑल आउट होतीये काहीही. एक्झॅक्टली. म्हणजे दोज आर इंटरनॅशनल टीम्स विथ गुड रेप्युटेशन. या अँड सो इकडं तो फास्ट बॉलर्सना बॉलिंग देत नाहीये बिकॉज द विकेट्स आर लाईक दॅट. सो आय थिंक समवेअर ही लॉस्ट हिज वे इन हँडलिंग फास्ट बॉलर्स. ओके. You need to have a knack of handling fast bowlers, not just on the field, off the field. You need to understand them because fast bowlers are a completely different breed. Okay. You just have to सोडून टाकायचं त्यांना की जा कर घे टाक bowling. And I think MS Dhoni failed to do that as a captain in Test cricket. Test cricket. That's why I think he was a bad captain in Test cricket. स्टम्प माइक्स बघायचे आहेत. म्हणजे हा जो आपला सेगमेंट आहे, दिस इज अ फन सेगमेंट. वी आर गोइंग टू रिॲक्ट टू डिफरंट थिंग्स. सो आमच्याकडे खूप भारी आहेत. आता आकाशला हा फोटो बघूनच कळतंय की कोण आहे. बाबर आझम. बॉब्झी द किंग. दॅट्स डेफिनेटली अ किंग्स मूव्ह. आई शपथ, काय बनवतात यार लोक. हा खरा वाटतोय पण खरं मला नाही वाटत आहे की हा डॉक्टर आहे. ऍक्च्युली अप्रिशिएटिंग द किंग. येस. हा बघूया. टॉप 6 बॉलिंग ऍक्शन्स. जसप्रीत बुमराह. अरे तो बॉल गेला कसा. चक्कर पटेल. मी याला डायरेक्ट हाकलून दिलं असतं तिकडनं. सिलेक्शन डायरेक्ट हाकलून दिलं असतं. अरे बापरे बापरे बापरे.
हे कुठून डेव्हलप करतात रे? अरे अरे आणि यांना खरंच विकेट मिळत असतील. सरप्राईज. Hilarious. कसं म्हणजे हाऊ इज दिस लाईक नॉर्मल? I don't have, for some reason I don't have anything to say. रिषभ पंत आहे का रे हा? हा झालं का पूर्ण? तो बघ तो फील्ड लावतोय, हा. समोरच्या टीमची फील्ड लावतोय तो. टिपिकल दिल्ली शानपणा, दिल्ली मुंडा शानपणा. शानपणा अजून काय नाही. पण ते काय ऐकतायत? आता तो ऑपोजिट टीमचा आहे ना, तुम्ही काय ऐकताय त्याचं? लाज आहेत बांगलादेशवाले अजून म्हणजे. इधर आना चाहिए. So after MS Dhoni, we come to Virat Kohli. आणि विराट कोहली, I don't know, I've heard a mix of opinions की he's the greatest player but not the greatest captain. तुला काय वाटतं? नाही, I think he was a great captain. हा. If you go to see Virat Kohli's win percentage, हा. it's above 60%, Okay. which is a very high. Oh, especially in a sport like cricket. Yeah, which is very high. But sometimes you know what happens is a captain is judged by the number of tournaments he's won, the number of major trophies he's won, World Cups he's won, which is true to some extent, because of course the more major World Cups you win, tournaments you win as a player, as a captain, the people are going to judge you on that basis. But you know, somewhere as a being a captain, luck factor is also very important. 100%. Because you need your team to perform for you at the right moment. So I think तिकडे थोडीशी गडबड झाली with Virat Kohli, like the ICC Champions Trophy that we lost to Pakistan. Final मध्ये. We had a great run till the final, and then final team did not perform up to the mark. Then in the 2019 ODI World Cup that England won, we had a great run till the semi-finals again, and then we had that 1 hour of 15 minutes of play where so New Zealand had set a decent target on that under those conditions. Right? It was not going to be an easy target anyways. And we with had New that, Zealand's lineup that also. 10-15 minutes of play where we lost the top 3 batsmen of the team. तिकडे थोडी गडबड झाली. Right. And we didn't recover we from could not that. recover completely from that. So these small moments matter a lot now. हा म्हणजे in the larger scheme of things. Say we lost that game by how many runs? I think by 15 odd runs काहीतरी असं. We lost that match. Say विकेट पडलीच नसती, रन्स झाले नसते आपले, बट विकेट पण पडली नसती. यु नो ते 15 रन्स आपले बरोबर होते. हा डुएबल होते. अँड आय एम 100% शुअर इफ दॅट वर्ल्ड कप इंडिया वुड हॅव गॉन इन टू द फायनल्स, आपण इंग्लंडला जिंकूच दिलं नसतं वर्ल्ड कप. नो चान्स. बट अगेन तो जो लक फॅक्टर आहे ना, दॅट डिडंट वर्क इन फेवर ऑफ विराट कोहली. सो आणि टेस्ट cricket, I think he is at par with Sourav Ganguly. Because we won the Border Gavaskar Trophy. Correct. I think we won in South Africa as well. Did we win in South Africa? No. I don't. No, we didn't. But we've done very well in South Africa. साऊथ आफ्रिकेत आपण सिरीजच नाही जिंकलो ना. टेस्ट जिंकलो नाही, but I think we drew the series. Okay. We drew the series in South Africa. We drew the series in South Africa. We've done well in Australia. We defeated Australia in Australia. So yeah, so as me MS धोनीचं बोललो की he laid back on he failed outside because he was not using fast bowlers well. Virat Kohli was doing that. He was opposite, complete opposite होतं. He was so aggressive. So you know what happens when you are playing in home conditions na, you are assertive because you're comfortable. Correct. In home conditions. But what happens when you go outside India is you are out of your comfort zone. Correct. थोड़ा तुमचा mentally or a little. Yeah. But what Virat Kohli did is he made sure we play with the same approach. I mean, during that era, he was known for his aggression. म्हणजे and he channeled it as a captain. Yeah. So
the trick here is ki you have to keep that same approach whether you're playing in India, whether you're playing outside India. Like if you go to see individual players also, players like Virendra Sehwag, Chris Gale, David Warner, they never change their approach wherever they're playing. They used to score runs everywhere. They used to dominate everywhere. So I think that approach change होने दिला विराट कोहली ने टीम चा, whether you're playing in India or you're playing outside India. So that's why he got the results outside in Test cricket. Yeah, in Test cricket. Also, Virat Kohli, like we spoke about his captaincy in Australia and South Africa. Correct. But he's done exceptionally well in England as well, where we that series was draw, but I think we were leading that Test series 2-1, and I think we lost the rescheduled Test match. ती खूप नंतर reschedule झाली ना, reschedule झाली, yeah. But we were leading that Test series. We would have, if त्या फ्लो मध्ये सिरीज झाली असती, तर we would have 100% won that series. So कोविड मुळे मला yeah, but again 2-2 in England against England. Not a joke. And that iconic team huddle where he says ki let's give them hell for 60 overs. Right. That's the kind of captaincy that's battle ready. That's needed to win overseas. So that's what Virat was as a captain. Right. The final Indian captain for the discussion, Rohit Sharma. Rohit Sharma, I feel, is the perfect combination of a smart captain and an aggressive captain. And luck. So, of course, you need that in cricket. But Rohit Sharma has proven himself as a captain. Right. No doubt. Like consistently, if you go to see IPL, I think 4 or 5 IPL titles. Mumbai Indians wale na? Mumbai Indians, T20 World Cup, the One Day World Cup against. Yeah, almost. Yeah. त्रास होतो ना असं. दरवेळी reliving that pain. But yeah, his captaincy was exceptional in that World Cup. Test also we are doing well. Now let's see how we do outside India under Rohit Sharma's captaincy. That will make him a complete captain. If he does well in Test cricket outside India, that will make him a complete captain. I think border Gavaskar येतच आहे आता. So let's see how that goes. But as far as white ball is concerned, he's been a great captain. I think आणि ते जे मिक्स पण त्याला जे जमलंय ना की यंग प्लेयर्स आणि एक्सपिरियन्स प्लेयर, ते पण त्याने खूप सुंदर पकडून ठेवलंय. Yeah, and I think his conversations on field that just keeps the mood light. Yeah, I mean it. You understand ki he is an approachable captain. Actually. की काही असेल तर यू कॅन अप्रोच हिम. म्हणजे तो असतो ना लाईक अ बिग ब्रदर, ही हँडल्स एव्हरीवन, असं दिसून येतं फील्डवर. आणि तो अकाउंटेबिलिटी खूप घेतो. म्हणजे ह्याच्यामुळे झालं त्याच्यामुळे असं नाहीये. इफ आय एम द कॅप्टन आय विल बी अकाउंटेबल इवन इफ वी आर लुझिंग. अ कॅप्टन बाय डिफॉल्ट हॅज टू बी लाईक दॅट. देयर इज नो सो या रोहित शर्मा इज लाईक ही इज ॲट पार विथ MS Dhoni, not yet with Sourav Ganguly. But yeah, MS Dhoni, Virat Kohli, he's at par. Right. Okay, one captain outside of our Indian team, so I think has a great record, right? Ricky Ponting. Sir, what do you think of Ricky Ponting? आपला सौरव गांगुली तसं त्यांचा रिकी पॉन्टिंग I feel. But people, they say कि Ricky Ponting got a great team. Brett Lee, Adam Gilchrist, Matthew Hayden, Glenn McGrath, Shane Warne. They were not losing a single match. Right. ते हारतच नव्हती ती team. But what you have to understand is to manage these legends is a bigger task. Absolutely. सगळेच टॅलेंटेड आहेत. सगळेच टॅलेंट, त्यांची इगोज असणारच. दे आर सच लेजेंड्स, त्यांचे इगोज असणारच आहेत. अँड एव्हरीवन वॉज स्मार्ट. करेक्ट. सो ऑफकोर्स एव्हरीवन मस्ट बी हॅव्हिंग एन ओपिनियन की आपण असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे. सो टू मेक शुअर की everyone stays in line. I am the leader. Everyone stays in line. And he must be taking opinions from the other teammates as well. असं नाही की नाही. Correct. But to lead such a team also takes a lot of courage and effort and courage. म्हणजे तो थांबतो तेव्हा ते वाटतं एफर्टलेस, कारण सगळेच परफॉर्म करतायत, मला काय करायचंय. बट इट डज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. It is mentally more tiring. Yeah. Because
तुला सारखं विचार करत राहावा लागतो हम्म. की यु नो हाऊ आय एम गोइंग टू यूज हिम, हाऊ आय एम गोइंग टू यूज हिम, करेक्ट. यु नो. सो आय थिंक अँड प्लस युअर आय फील लाईक रिस्पॉन्सिबिलिटी पण जास्ती होते ना. आता तुझ्याकडे मी सगळे मॅच विनर्स दिलेत आणि हे घेऊन तू जर कधी चुकून हारला तर इट्स ऑन यू. इट्स गोइंग टू बॅकफायर की बाबा ह्या टीमनी तू नाही जिंकू शकत, सो द प्रेशर इज मोर. या सो आय थिंक यु नो पीपल से की he got a great team, but असं नाही आहे. He has made sure that that great team performs and wins again major tournaments and remains great. Remains great. 90, I think 99 was under Steve Waugh, but 2003 हा जिथे आपण हारलो मला वाटतं ना, the final that we lost, then the Champions Trophy after that, then the 2007 ODI World Cup that Australia won. Right. Gilchrist got 100 in the final. Again, a player helping his captain win the World Cup. What I was talking about Virat Kohli. So, all these things are important. He has the cups to show. True. Ricky Ponting. So, yeah, he's a great captain. I think this was a very good episode. Brilliant. एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला प्लीज आम्हाला सांगा. इफ यू हॅव एनिथिंग मोर टू से अबाउट एनी ऑफ द कॅप्टन्स वी डिस्कस्ड प्लीज कॉमेंट्स मध्ये टाका. एनिथिंग एल्स यू वॉन्ट अस टू टेक ऑन इन द नेक्स्ट एपिसोड, लेट अस नो. Like, share, subscribe to our channel. That's it. AMC.